So today we will be discussing the electrical resistance. তার আগে আমরা একটু স্পেসিফিকেশন দেখে আসি। স্পেসিফিকেশন আমাদেরকে রেজিস্ট্যান্স নিয়ে কি বলতেছে, রাইট? সো ওরা যেটা বলতেছে রিগার্ডিং রেজিস্ট্যান্স এন্ড রেজিস্টিভিটি, ডিফাইন রেজিস্ট্যান্স, recall and use V equals to IR, sketch the IV characteristics of the metallic conductor at constant temperature, a semiconductor diode and the filament lamp. Explain the resistance of filament lamp increases as current increases because its temperature increases. States Ohm's law. Recall and use R equals to rho L divided by A. Understand the resistance of light dependent resistor decreases as the light intensity increases. And lastly, understand that the resistance of a thermistor decreases as the temperature increases. It will be assumed that the thermistors have a negative temperature coefficient. Now, আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা আছে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের একটা ইয়া দেওয়া রয়েছে, তোমরা কি দেখছো এটা? ইমেজ ওই যে ভোল্টেজ ইনফ্লুয়েন্স, হ্যাঁ দেখছো? অনেক সময় আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং এটা অ্যাকচুয়ালি কি, তাই না? তো দেখছো না ওলেভেলে যে ইমেজটা, আমি তোমাদেরকে ইমেজটা দেখাচ্ছিলাম, ফোনে দেখাই তোমাদের জন্য দেখতে সুবিধা হবে। অনেকগুলো ইয়েতেই এই ইমেজটা দেওয়া আছে। আই হোপ তোমরা ইমেজটা দেখতে পাচ্ছ। নাবিলে দেখতে পাচ্ছ না ক্লিয়ারলি? দেখো এখানে ভোল্টেজ অ্যাম্পিয়ারস কে পুশ করতেছে, ইলেকট্রন কে পুশ করতেছে, এন্ড রেজিস্ট্যান্স ওই বেটা কি করছে, ও রাস্তাটাকে ব্লক করে আবার এটাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করতেছে যেন কি করতে না পারে, অ্যাম্পিয়ারটা যেতে না পারে। যদিও ভোল্টেজ সেটাকে মুভ করতেছে, বাট অ্যাম্পিয়ারের কাজ কি এটাকে ব্যারিয়ার দেওয়া, তাই না? ঠিক আছে, উইথ দ্যাট ইনফরমেশন আমরা একটু আমাদের আলোচনায় রাখবো। তাহলে ব্যাপারটা আসলে কি দাঁড়াচ্ছে? ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে potential difference is something that will push electron move from one end to the other, right? Or to be specific, from the negative terminal to the positive terminal. Why is that? Why from the negative terminal to the positive one? Because this is the nature of the electric field, that ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা হচ্ছে কোন দিকে? পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে। কেন পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা থাকে? ইটস বিকজ আমরা যদি একটা পজিটিভ চার্জকে এই ফিল্ডের মধ্যে ছেড়ে দেই, দিস ইজ দি ডিরেকশন ইট উইল বি মুভিং, অর্থাৎ এটা পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে মুভ করবে। দ্যাটস ওয়াই দি ডিরেকশন অফ দি ফিল্ড ইজ ফ্রম পজিটিভ টু নেগেটিভ। And now, since we give the opposite charge electron, it should be moving in opposite direction, which is it should move from the negative terminal to the positive terminal. So this is one, that electron will be pushed with the presence of electric field. Now here, this is a potential difference. মানে কি, একটা এন্ডে ইলেকট্রনের সংখ্যা অন্য এন্ডের ইলেকট্রনের সংখ্যার চেয়ে বেশি, তাহলে কি হবে? If I connect them with a conductor, there will be a resultant repelling force from the negative terminal to the positive terminal. কেন নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে? Because at the negative terminal there are more electrons, and at positive terminal there are less electrons. So if there are more electrons at one end, which means there will be more repulsive force in between. So it is just matter of time that we just connect the conductor, which means we just allow a path from the negative end to the positive end to travel. Once they get a path, they start moving very fast initially. So from the negative terminal to the positive terminal, they will move. And it moves because there is a difference in potentials, right? কতক্ষণ পর্যন্ত এই ফ্লোটা থাকবে, কারেন্টটা থাকবে? Unless the number of electron gets balanced and your phone and your laptop say, please plug in your charge, right? Battery life is less than 5%. It could have shut down any time. Please plug in your charge. এই ইনফরমেশনটা তারা আমাদেরকে দেয়, let's say 5, 15, 10, যে কোনো একটা ইনফরমেশন দেয়। কেন এই ইনফরমেশনটা দেয়? বিকজ the potential difference at the end of the negative terminal of my battery and the positive terminal are getting closer. তাহলে আমরা যখন চার্জার কানেক্ট করি, আমরা কি করি? চার্জার কানেক্ট করলে আমরা পজিটিভ টার্মিনালের যে ইলেকট্রন গুলো রয়েছে, with the applied potential difference or the applied PD, আমরা ইলেকট্রন গুলোকে পুশ করি। We push electron forcefully from the positive to the negative terminal.
তারা কিন্তু পজিটিভ টার্মিনাল থেকে যেতে চায় না, নেগেটিভ টার্মিনালে যেতে চায় না। কেন? বিকজ নেগেটিভ টার্মিনাল ইজ ফুল অফ ইলেকট্রনস। আমি এদেরকে স্টিল আবার পুশ করতেছি, পুশ পুশ পুশ। যত ইলেকট্রন স্টোর হতে থাকবে নেগেটিভ টার্মিনালে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালসিভ ফোর্স তত বাড়তে থাকবে। But still I will be pushing, continuously pushing, unless there is no more space left for the electron and they say battery is full. তাহলে আমরা যদি এই অবস্থায় চার্জারটাকে কানেক্ট করে রাখি, কোনো বিল উঠবে কি আমাদের? উঠবে, বিকজ ইট উইল কন্টিনিউয়াসলি পুশ কিন্তু আছে, চার্জ ফুল বাট স্টিল রাইট চার্জ ফুল। যত ফোনটা যতটুকু ইউজ হতে থাকবে, বিকজ অন অবস্থাতে কিছু ইউজ এখানে আছে, আবার সেই পুশের জন্য কি করতে থাকবে, এটাকে ফুল কমপ্লিট করতে থাকবে। বিকজ ইউ জাস্ট পুট 100% চার্জ ফর কাপল অফ ডেজ, ইউ উইল নট গেট 100% চার্জ। ইউ উইল সি সাম অফ দ্য চার্জ হ্যাজ বিন used up or lost. কেন? Because some of the energy has been used up. Why? Because the phone is turned, right? That's why 100% থাকে, that doesn't necessarily mean that a charge এখানে অপচয় হচ্ছে না, right? It will be use up my energy from the supply, right? So এই জন্য আমরা চার্জ ফুল হয়ে গেলে আমাদের কাজটা হচ্ছে চার্জারটাকে কি করে ফেলা, ডিসকানেক্ট করে ফেলা। ওকে, তাহলে this is the general principle of charging. Now while charging, some needs more energy, some needs a little less, or while transferring the electron, while moving the electron, some less more energy, some less, some uses are less, right? তাহলে কোনটা মোর এনার্জি লাগবে, কোনটার বেশি এনার্জি লাগবে, how does it depends on, what does it depends on? It depending on the resistance, it depending on the resistance. তাহলে resistance actually কি জিনিস? It gives a barrier to the electron to move freely through the conductor. তাহলে রেজিস্ট্যান্স যত বেশি হবে, বোঝা যাবে ইলেকট্রনকে মুভ করানো তত ডিফিকাল্ট। রেজিস্ট্যান্স যত কম হবে, ইলেকট্রন গুলোকে মুভ করানো তত সহজ হবে, রাইট? সো লাইকওয়াইজ রেজিস্ট্যান্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডিং অন কাপল অফ থিংস, যেটাকে আমরা বলি ডিপেন্ডিং অন দি three things, যেটাকে আমরা এই ইকুয়েশন দিয়ে ডিফাইন করেছি। দেখো, recall and use the equation R equals to rho L divided by A. So এই ইকুয়েশন থেকে আমরা বুঝতেছি যে rho, which is the resistivity of the object, তার মানে in general এটা resistivity কতটুকু, in general per square meter এর রেজিস্ট্যান্স কতটুকু, this is the, you can say in short আমরা এটাকে আরো ইলাবোরেট করব। জাস্ট আপাতত একটা লাইট একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য আমরা বলতে পারি resistivity is something পার ক্রস সেকশন এরিয়া, অথবা চিন্তা করো যে পার লেন্থ এটা রেজিস্ট্যান্স কতটুকু, যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই কতটুকু, এটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো। সো দিস ইজ অ্যান আইডিয়া রেজিস্টিভিটি, যেটা যেটা ম্যাটার টু ম্যাটার ভ্যারি করে। লেটস সে ফর সলিড, লেটস সে আয়রনের জন্য যে রেজিস্টিভিটি রয়েছে, স্টিলের জন্য রেজিস্টিভিটি ইজ ডিফারেন্ট, রাইট? ফর দি সল্ট ওয়াটার টু দি মিনারেল ওয়াটার to the drinking water, they are different. Okay, so resistivity is proportional to the resistance. Resistivity যত বেশি হবে, resistance তত বেশি হবে। length যত বড় হবে, resistance তত বেশি হবে, because it has to travel more distance. Just imagine ব্যাডমিন্টন খেলার সময় আমরা তার টেনে নিয়ে আসি অনেক দূর থেকে, রাইট? এই তার টেনে নিয়ে আসার সময় আমরা যদি চিকন তার ইউজ করি, লেটস আমরা একটা বাল্ব জ্বালাবো, অনেক দূর থেকে নিয়ে এসে তারটা, দেন এই তারটা আমার অনেক বিল ক্যারি করতে হবে আমাদেরকে। কেন? বিকজ যদিও এখানে একটা বাল্ব চলতেছে, বাট ইট ইজ ইউজিং আ লট অফ ওয়্যার। মানে কি, এই ওয়্যারের জন্য অনেক রেজিস্ট্যান্স আছে, এবং এই রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্ট অনেক পাওয়ার লস আছে, রাইট? ভেরি গুড। সো অনেক পাওয়ার লস আছে, সো the bill will be more, charge will be more, right? এই জন্য আমরা যত শর্ট ওয়্যার ইউজ করা যায় তত আমাদের জন্য বেটার। আমরা চেষ্টা করব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওয়্যার মিনিমাইজেশন করার, যেটা আমাদেরকে কৃপণ বানাবে না, যেটা আমাদেরকে অপচয় থেকে রোধ করবে, রাইট? কৃপণের ইংলিশ যেন কি? কিপটার ইংলিশ কি? এই নাবিলা বা কিপটার ইংলিশ কি? মাইজার। ওকে, ফাইন। না, চিপ ইজ সস্তা। এনিওয়ে, সো আমরা অনেক মানুষের চিপ বলে, এই উর্দুতে কি বলে এটাকে? কৃপণ, কঞ্জুস, চুপ রহ, কঞ্জুস।
Like who doesn't spend money, right? Right. Who doesn't spend money much, though he has the capability. Kanjus. Hey, kanjus. Ittadi. So it is something like this. And resistance is some, cross-section area is something. Cross-section area, if it is more, resistance is less. You can, compare with the road condition and the road surface with the resistance. আমরা রাস্তায় অনেক বেশি ট্রাফিক পেলে কি করি, বলি যে এখানে অনেক জ্যাম, মানে কি lot of barrier, এটাকে আমরা রেজিস্টিভিটি বলতে পারি। যে কোন রাস্তায় গুগল ম্যাপে it's showing the dark sign, it's showing the red sign, it's showing the green sign, it's showing the yellow sign. এই যে সাইন গুলো দেখে আমরা কি বুঝি, রেজিস্টিভিটি মানে কি, how many traffics are there, jams are there, how easily I can pass, depending on the how green it is. Yellow sign. The red and green is green or yellow mask. Anyway, so it is something this. So more reddish it is, more resistance it will have. So you can consider the redness with the resistivity, or the traffic with the resistivity. Now, wider the road, less the resistance, because maybe একটা রাস্তায় চিকন একটা রাস্তায় জ্যাম লাগছে একটা গলির মধ্যে, এই গলি থেকে বের হয়ে দেখলাম we see 8-lane road, so there will be no jam out of sudden, right? So why is that? Because just the area is more. So cross section area of the road is wider, right? So more the cross section area, less the resistance and length. Let's say আমাকে এখান থেকে যেতে হবে ঢাকা ইয়া বগুড়া, হ্যাঁ, আর let's say এখান থেকে আমাকে লাহোর, করাচি, কাশ্মীর এখানে যেতে হবে, পাকিস্তান যেতে হবে। So which one needs more energy to travel? কতটুকু সময় লাগে তোমাদের যেতে? আমরা কাশ্মীর যাইনি, but it's in the northern side, so plus Karachi. কতটুকু সময় লাগে? I can't take. তোমার হোম টাউন কোথায়? আমার লাহোর। লাহোর যেতে কতক্ষণ সময় লাগে? প্লেন দিয়ে যেভাবে যাও কতক্ষণ সময় লাগে? দ্যাট ইজ দি কোশ্চেন। এইখান দিয়ে যদি করাচি যাই, it will take 3.5 hours, then extra 1 hour. So it's 6 hours. 5 hours. Okay, fine. এখান থেকে থাইল্যান্ড দিয়ে আমরা না গেলাম। এখান থেকে লাহোর যেতে it takes 5 hours, এবং এখান থেকে বগুড়া যেতে it takes 6 hours. Which one has more resistance? Bogura is just 200 km. So Bogura যেতে বেশি সময় লাগে, তাই না? Anyway, so it has more resistance. কেন? Because though the length is more for Hurab bus, it's supposed to be more resistive, but ওর রাস্তাটা এত ফাঁকা, বিমান যেদিক দিয়ে ইচ্ছা যেতে পারে, it can choose any of the route, right? Anywhere it can fly, right? এই জন্য যেটা হয়, ওর রেজিস্ট্যান্সটা এত কমে গেছে এই ওয়াইডনেস এর জন্য যে ও 5 ঘন্টায় লাহোর চলে যায়, আর for me it takes 6 hours to reach my hometown Bogura. Do you understand? Yes. So the thing is, it is very much linked here. So this is the equation R equals to rho L divided by A. And there is another equation here at the second part of the specification. You see the recall and use V equals to IR. IR, এটা থেকে এখান থেকে আমরা বুঝতেছি যে potential difference যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি, কতটুকু কারেন্ট যাবে, it is defined by the resistance. More the resistance, less the current. Less the resistance, more the current, right? এই আলোচনাটা আমাদের এখানে আসবে। And lastly, IV characteristics, Ohm's law. V equals to IR, this is the Ohm's law mathematical expression you can say. So let's start electrical resistance. So শুরুতে আমরা দুটো পয়েন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি electrical resistance এর, right? And number one, the potential difference of voltage V across the lamp, the greater the potential difference, greater the current for the given lamp. একটা পার্টিকুলার ল্যাম্পের জন্য যতটুকু রেজিস্ট্যান্স আছে এটা তো আছেই, more potential difference I apply, more the current will be. Very simple, right? একজন রাস্তায় এসে বলতেছে, ট্রাফিক এসে বলছে এই সরেন সরেন সরেন, মানুষ যতটুকু ভয় পাবে। এবার র্যাব এসে বলতেছে এই সরেন সরেন, মানুষ কিন্তু বেশি ভয় পাবে, এই র্যাব আসরে বাবা কখন পিটনি দিয়ে দেয়, কখন ক্রস ফায়ারে ফেলে দেয়, right? So they will be scared more, they will make the road more empty, right? So thing is this, depending on the the potential difference you are applying. Greater potential difference, what does that mean? You are applying a greater push, right? Greater electrical force to the electron to move a certain distance, right? So since the potential difference is more, thereby for a given time, given amount of time through the same object, current will be more. Simple. Clear? Any question?
so far? Nabila, Arhan, Abu Baida. No, sir. কোন দিকে তোমরা? No, sir. ওকে, ফাইন। তোমরা আনমিউট করে বলার দলে, বাহ, মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড। Number 2, the resistance R of a lamp, the greater the resistance, the smaller the current for a given potential difference. Same potential difference, let's say 10 volts আমি অ্যাপ্লাই করেছি, একটা ল্যাম্পের জন্য রেজিস্ট্যান্স হলো 10 ohms, আরেকটা ল্যাম্পের জন্য রেজিস্ট্যান্স হলো 1000 ohms। কোনটার মধ্যে দিয়ে বেশি কারেন্ট যাবে? For the 10 ohms, right? Why? Because resistance is less. 10 ohms and 1000 ohms are not same, right? অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান তারা সমান না। ঠিক আছে। Now we need to think about the meaning of the electrical resistance. একটা short এখানে আইডিয়া তারা দিয়েছে, বলতেছে the resistance of any component is defined as the ratio of the potential difference of the current as the word equation is written as. তো বলতেছে it is the ratio of the potential difference to the current. So potential difference divided by current is the resistance. Come on. আর কিছু নাই এতটুকু? হ্যাঁ, yes, এতটুকু। অর্থাৎ potential difference এর across এ কতটুকু কারেন্ট আমি পাচ্ছি। So rate of flow of current per potential difference or for a given potential difference is defined by the resistance. So R equals to V divided by I. এটা আমরা অলরেডি ও লেভেলে অনেকবার আলোচনা করে আসছি, এখানে স্পেশাল আলোচনা করার কিছুই নাই। কারেন্ট, ভোল্টেজ, পিডি এন্ড ইএমএফ। দেখো ভোল্টেজের ক্ষেত্রে দুটো পার্ট, পিডি এন্ড ইএমএফ। পিডি এন্ড ইএমএফ আমাদের সামনে আসতেছে, যেটা নিয়ে আমরা একটা ক্যালকুলেশন করব। পিডি এন্ড ইএমএফ, they are not same, they are different, right? PD in general for the load, যেটার কাজ হচ্ছে একটা ফর্ম অফ এনার্জিকে অন্য ফর্ম অফ এনার্জিতে কনভার্ট করা। টু বি স্পেসিফিক, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে অন্য একটা এনার্জিতে ট্রান্সফর্ম করা, অন্য যে কোনো একটা এনার্জিকে, এটাকে আমরা বলছি পিডি। সো পিডি in general it is across a load. Load means a resistance, right? Either a bulb or a resistor or anything, everything has the load, right? Even a wire, it is a load. So wire against যদি আমরা এখানে voltage drop by, it will still be a potential difference. But EMF is something that the electromotive force, though it is not a force, এটা আমাদের আসতেছে সামনে, but it is something that a cell can provide. So this is the EMF, and there are internal loss as well, lost voltage. So এটাতে আমরা যাব ইনশাআল্লাহ। So let's go forward. Define the ohm. So if R equals to V by I, then ohm is volt per amps. So 1 ohm equals to 1 volts per 1 amp. So 1 volts per 1 amp কে আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে পারি? Here is the definition. The ohm is the resistance of the component when a potential difference of 1 volt derives a current of 1 ampere through it. Very simple. So if I apply a potential difference, এভাবে আমরা লিখতে পারি, if we apply a potential difference of 1 volts across in a component and we got 1 amps of current through it, right? And then the resistance of the component can be defined as ohms. That's it. As simple as it is. Clear? Okay. পরের পার্টটাতে আমরা চলে যাচ্ছি। এখানে একটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল দেওয়া আছে, V equals to IR নিয়ে। I don't think you are in class 6 and 7 to solve this question. As same as for question number 12, 3, 14 and 15. Anyone needs clarification regarding any of the question 12, 13, 14, 15? Please raise your voice and I shall definitely discuss it. Anyone? Yes, anyone? No one? Okay, let's go forward. Next would say determining resistance. দেখো, determining resistance is type of practical, যেটা আমাদের one of the easiest thing we can do in A levels. এটা আমরা মোটামুটি O level এ করে আসছি। দেখো, determining resistance এর জন্য আমার ইকুয়েশন বলছে I need two things, a voltage and the value of a current. So voltage জানার জন্য আমার একটা voltmeter লাগবে, current জানার জন্য আমার we need an ammeter. So if we have such setup like this, look at figure 9.14. Here we have a voltmeter, a metallic conductor যেটার আমরা resistance বের করতে চাচ্ছি, and an ammeter connected in series, then voltmeter connected in parallel. We will get a reading for a particular time of voltage and current, and we just make V divided by I to get the resistance, and it is the resistance. So what we have to do is make the thing repeat it for a couple of more times to check whether we have an anomalous value or not, right? প্রথম রিডিংটাতে কোনো কারণে একটা anomalous value চলেই আসতে পারে। সো আমাদের কাজটা হচ্ছে we have to make few times repeats of the same experiment, and we have to make an average. As simple as it is.
এটাই এখানে এক্সপ্লেন করা হয়েছে প্রথম পার্টটা জুড়ে। এনিওয়ান নিডস ক্লারিফিকেশন স্যার? কারেন্ট রেজিস্ট্যান্স কিভাবে বের করতে হবে স্যার বুঝি না, একটু যদি বলতেন। এনিওয়ান? নাবিলা? হুর আব্বাসকে তো দেখেও দেখা যায় না, শুনেও শোনা যায় না। সরি, আবু উবাইদাকে আমাদের নামে স্যার অনেক আমি একটু দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে বলতেছে খেয়াল করো যে কানেকশনটা সিরিজ প্যারালাল, কোনটা সিরিজে দিব কোনটা প্যারালালে দিব, এটা ডিটেইলসটা একবার আসবে, বাট আমি একটু তোমাদেরকে শর্ট রিভিউ বলে দেই। why voltmeter connects in parallel কে বলতে পারবো? and why we connect ammeter in series? এক্সপ্লেইন করো, মানে কি বলতে চাচ্ছ, কোনটার জন্য, অ্যামিটার আর ভোল্টমিটার? ভোল্টমিটার কেন প্যারালাল? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কি হলে, সিরিজে কানেক্ট করলে কিভাবে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স চেঞ্জ হয়ে যাবে? সিরিজ এই জন্য হয় না সেটা কারেন্ট ইজিলি দুইটা যাইতে পারে, ইজিলি দুটোর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট চলে যেতে পারে, এজন্য আমরা সিরিজে কানেক্ট করি। সো অ্যামিটার গুলোকে আমরা সিরিজে কানেক্ট করি যেন ইজিলি কারেন্টটা চলে যেতে পারে। ফাস্ট টু আর ইকুয়ালি অ্যামিটার যদি আমরা প্যারালালি কানেক্ট করতাম, ডিফারেন্ট ভ্যালুস, কেন ডিফারেন্ট ভ্যালুস আসতো? একটা বেশি নিতে হয়। ওকে, মানে তোমাদের অ্যানসারটা কিছুই হয় না ব্যাপারটা এরকম না, ডোন্ট গেট কনফিউজ। আমি জাস্ট চেক করতেছি কতটুকু কনফিডেন্ট তোমরা। এনিওয়ে, নাবিলা, কেন আমরা অ্যামিটারকে সিরিজে কানেক্ট করি বাবা? এটা আমি কেমন, এটা আমি কিভাবে জানবো? আমি থাকি মালয়েশিয়ায়, আপনি থাকেন বাংলাদেশে, আপনার দেশে অ্যামিটার সিরিজে কানেক্ট করা হয়, আমার দেশে অ্যামিটার সিরিজে কানেক্ট করে, এটা আপনি কে বলছেন? It's not like this, right? Ammeter connects in series in every country. So Nabila, এরকম কোনো এক্সকিউজ দিলে চলবে না, you have to know. Sir, I'm not a physicist. Oh, come on. Why you asking me this question? এক্সপ্লেনেশন দিলেও চলবে না, রাইট? স্যার আমি অ্যামিটার বানাই না, আমি কেমনে জানবো কেন বানাইছে, কেমনে বানাইছে, কিভাবে সে, why he connects the ammeter in series? It's not a good possible explanation either, right? Again, the explanation is ammeter is something what? Try to understand. It's supposed to measure the current passes through the device, right? So if I have a resistance, then I will potentially decrease the amount passes through the resistance, right? So I shouldn't have much resistance. So ammeter is a device which has very less resistance. That's why we connect it in series. জানো এর মধ্য দিয়ে রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে ওইটাই যেন শো করে, রাইট? যদি আমরা এই অ্যামিটারটাকে প্যারালালি কানেক্ট করতাম তাহলে আমরা রেজিস্টরের অ্যাক্রসে কারেন্টটা মেজার করতে পারতাম না, আমরা অ্যামিটারের থ্রুতে যতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে ওই লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট আমরা মেজার করতে পারি, ওই হাই অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট, বিকজ অ্যামিটার রেজিস্ট্যান্স তো অনেক লেস, তাহলে টোটাল কারেন্টটাই অ্যাকচুয়ালি অ্যামিটার দিয়ে পাস করতো, রেজিস্টর দিয়ে কারেন্ট পাস করতো না। সেকেন্ডলি, ভোল্টমিটারকে আমরা কেন প্যারালালি কানেক্ট করি? বিকজ ভোল্টমিটারের রেজিস্ট্যান্সটা আবার এত হাই যে এটার মধ্যে যেন কোনো কারেন্ট পাস না করে, which means কন্ডাক্টরের এগেইনস্টে যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা আমরা যেন এইটাই বের করতে পারি, V equals to IR যেন ওইটারটাই হয়, রাইট? এই জন্য আমরা ভোল্টমিটারকে প্যারালালি কানেক্ট করি, so does there is no voltage drop if I connected in series. সিরিজে কানেক্ট করলে এটা রেজিস্ট্যান্সটা এত বেশি হাই হয়ে যাবে, ফুল ভোল্টমিটার অ্যাক্রসে ড্রপ হয়, so I will not get the voltage across the resistor, I will get the voltage difference across the voltmeter only. That's why we connect voltmeter across the resistor. Clear? Okay, let's go forward. দূর এটা যেন বোঝার জন্য আমি আসলে তেমন খুব বেশি আটকাই নেই। Okay, electrical power is nothing but the energy transfer divided by the time taken. তাহলে আমরা we use our electrical equipments, যেখানে আমরা দেখি it is rated with 10 watts, 12 watts, 20 watts, 30 watts, right? ধরো এই রুমে দুটো লাইট লাগানো আছে, একটা লাইট 40 ওয়াটস, একটা 30 ওয়াটস, কোনটা বেশি লাইট এনার্জি দিবে আমাদেরকে? 40 ওয়াটস। নাবিলা, এনি ডিসএগ্রিমেন্ট? আরহান, আবু উবাইদা, এনি ডিসএগ্রিমেন্ট? না স্যার, 40 ওয়াটস। 40 ওয়াটস। why 40 ওয়াটস? স্যার এটার ভ্যালুটা বেশি স্যার। যদি বলতাম যে এটা রেজিস্ট্যান্স 40 ওহমস, এটা রেজিস্ট্যান্স 30 ওহমস,
কোনটা বেশি লাইট দিবে? 30 ohms যেটা। এই তো ঠিক আছে, তার মানে কি, মানে বেশি দেখেই তুমি এটা বেশি আনসার দাও নাই, মানে তুমি বুঝে দিছো, গুড, ভেরি গুড। So 40 watts, it means, try to understand, very important, power 40 watts, it means it is the rate of energy transfer, which means in each second it will transfer 40 joules of electrical energy into light and heat energy. And for the 30 watts, it means it transferred 30 joules of electrical energy into light and heat energy each second. এটাকে আমরা বলি power. Power in watts, right? So this is the electrical power. So electrical power যদি এটাই হয়, দেখো electrical power নিয়ে এখানে কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেয়া আছে। তারা বলতে চাচ্ছে the rate at which the energy is transferred in an electrical component is related to two quantities. One, the current I in the component. Number two, the potential difference V across the component. কেন? Because energy transfer or work done is nothing but the power. Is that? No. Energy transfer is power into time. So কতক্ষণ যাবত এটা চলতেছে, এটা তো আমরা টাইম দিয়ে ক্যালকুলেট করব। বাট পাওয়ার, এটা আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করি? P equals to VI. তাহলে work done by energy transfer is power into time. So power is equals to VI. তার মানে এনার্জি ট্রান্সফারটা আসলে এই দুটো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করছে। একটা কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটার মধ্যে দিয়ে, এন্ড এটা এক করছে কতটুকু পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। Anyway, so this is it. Then we have word example 5, and we have some questions regarding very easy equations, calculate the current and get at the large power station. এখানে আমাদেরকে output power টা বের করতে বলা হয়েছে, and this is very easy, and I don't think you have a question. Then we'll start fuse after rejoining the meeting. So that's it for the first part of the class. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining. Rejoin please.